le lava e whaatalo whātu Samoa i le nei tūla o le fiafi, e alo mai e nisi neo whaopoponga o lau Samoa Taulogologo. E tamuasi a tātou tala, o le aso sa whaamanatu ina ai le atuanga o le tausanga, talu o na whaatautoina sui whaipule a le vaenga whaupufai, a le whaatuatua i le atua Samoa ua tasi, ma o se vaenga winga ese foi i le tala whaasolopito o le malotu tua tasi o Samoa, o se atelinga le nei, mai ale a whana nai se kone. Ainga lea na iai le tai au se sengi o le soi lo maa maota le maota fono le palimene. Na ua tau au fia le vainga wha apufai le wha atuatua i le atua Samoa ua tasi. Wha apea manisi on mamalo le atunuu. Wha amanatu le atua ai o le tausanga talo na wha atautoina le whainga malo fou. Wa tu lai le foe ta itai le sao le atunuu. Pesenga o le loto wha afitai ma le wi inga o le atua. A wae o i le te lo fita sa fia ngai ma le whainga malo fou wa tu lai mai. Talu mai le mai o le whainga palo to tele le atunuu le tausanga o mawai. Pe tai o le lava watu o fi le mō mea oma. Ai mai se tula i mai e tai le atunuu i le nei vai tau. O le afionga le funga whetalai o le mota. Le afionga ia pali i li o lo i pola ta e o maspao. O ia fo i le a afsosoanian e ka le sia wha apotputonga kerisiano i Samoa. Sa ia tai le sauninga e pati ai le atoanga le tausanga. Le tula i mai o le vainga wha upufai le fast. E avea mawhainga malo fou. E matautia, e ofafongia, e mamana mea na whaia le tua mo tātou. Le aso nei, whatautoa ai le tātou whainga malo le whare ie. Wato a tuku rova leo se mea whapea, talo on tuto tasi o tātou tunu. Aia, tau tātou whinau, tau vivi, on sai. Patasi ai mo le tātou whatuatua, i le atua soifua. O le ale i kumon Ramstongi. La maonia le whainga malo, na whatautoa le whare ie. Le saunoanga au tū na tue tala aia le afionga te maita i pale mia. O ia fo i o loo se e avea mata i tai o le vaenga wha upu whai. Vaenga winga ese sa wa aia i le aso. Hao tā pena le unwa i wha atautonga i le whale ie. Talona avea Samoa mamalo tutu atasi. Matou o mai le afiafi. Nana tau silsila uma iei tātou nau mai. Ua tātia atu le ata. O le whale ie. E whai ai le saumina. Ua whanga solo le whatautonga. Le tau te mantua tau whainai mō li. Ua ngoto ane la la. Iei lava le langona lea na umai fo'i e le tātou whailaunga le netai au. Lea nganga fo'i lea le whaatau e mua. Ona ua whai se sauninga. I se whale ie o se mea whataua. A le tātou te mōli mauma o tātou langona il nāsu. O te le mai loa i isi whaipule mō mua. O te le whatautonga ua o aua iei fo'ia. Ai tūlanga ese lapa le sauninga o le tai au lea. Ese le langona. O le ata o le ulu wai whatautonga. O le whainga malo tuto tasi o Samoa na whai i whafo o le mauta whono tuwai. Lepo e mai e le ata. A leo whanga solo le sauninga lea. Oile e ma eu lava awala e mo moli mai ai pea ma wha mautuina le whe au. O le vala auina ma le tōwhia. O le tātou ainga, ua saunia le atua, tai mai a tātou. E uina le whainga o fia le pale mai o le wainga wha upu whai le fast, i lana o lua i paia inga, e avea ma whainga malo, ai o le nganga wha awhitai, e le ngata i sui whai pula le wainga, ai wha apea fo i a lātou langolango sua, o no le anga le lei o le atua, o solonga le lei ma ta o fi le muai mea uma, o le aso luasu ma le wha o le masina o mea o le tausanga ua mawai, sa au mai ai le polo inga ma le wha amasinonga ma le wha atau nuuina o le wha atau tonga. Peitai,
Sala ima whai o na ulu whale le mau tafono e whaatau nuu lea wha moe moe o na olo olo ka umo na whai tutoa. O le ala lea sa tāpena i loa le whaatau tonga i le whale ie. A wale whaatau tō ina o sui mamalo le parimene whaapea le whai ngā malo fau atula i mai. Lea whaana nei se kone mo lau Samoa Taulogologo. O a fianga o le manu ai niu, ma le toe tō ina o niu. O sini au tū lea o se awa onga sa whaatau taia e le vaenga o la au tō. Ale matanga luenga o fatu anga mawhai ngā whaiwa, i le afio anga o le au waa i le asona le ila, o sa te lenga le nei o le report. O le whai tia o afianga o le manu ai niu, ma le tueta ina o niu i Samoa, o se tūta wale na whaatino ina ai se au nanga sosoani ale matanga luenga o fatu anga mawhai ngā whaiwa, i le vaenga o la au tō, e whaatino ina ni awa onga i tua inu o lo o tele ai afianga o niu. O lea whamoe moe sa whaatau taia i lea so i lea fio anga o le au waa. Ma whaatino ina e se poro kalame tau awa onga al matanga luenga o whatu anga ma whai ngā whaiwa. A le waenga o la auto tō, o na ua whaamania mai il matanga luenga o le isi lea waenga o le atunuu, ro o tele ai le niu ua afia ma whaatama ia ele manu ai niu. Sa awai i lea whamoe moe le ofisa sili lango le matanga luenga i le waenga o la auto tō, le fionga i ato mata tanu tō mata. Manisel au whainga luenga, e whaatino ina lea o ngā tāua. Sa sau noa le fionga ia tō mata e tu sai ma le aunga le aso, ma ia tā ua i le tele o le afianga o le tamau ainga o Samoa, pe a whaatama ia niu ono se tasi lea o mata ai e mamalu o le atunuu, i tūlanga tau uluanga osi e pei o mea fale, mea tau mafa, mea tau lima ma uluanga osi, ma whaatau ina atu i whafola au whaifatu anga, a wale tamau ainga. O le so ma fa moe ia o ke ranga o le ka komuli mauinga ia le kalalo ia o le ao onga ia mo le poro kalame o ki ngei o le mau ai niu ia fa pea koe koingo niu ka koia i re ngi kai au ia ele pose e mana e kulanga o ka kua fa pea o si fia i le fio anga me le kungu i ka uma le ka o niu la o le ola ave e fa mua e ka kumalo e ke ngei ia i re ngaka e kulanga e fuo fa e le anga mo le a so i fuo malo inga le ia o mea fale me ka ulima ia me se fuo kulanga e o loa ngosi mai ia wafo ia le kupe maua sa ia sau noa o se tasi lea o alanga oa mana tupetele maua ale atunuu ai peita ai o mai tauina wa avea afianga o niu ma mafua anga u whai titi ai le tupe maua wa le tutusa fo i male numera sa wha mawina mai i tausanga o mawai wa matawina fo i le matanga ruenga wa tele le manao i le taiminei o na wasi itia le whaitawa wha i o tangata o le atunuu ai wa tau le ai ni niu ma wa wha maonia fo i wa le toi whaatino ina nei tūlanga inu e ala i lea i le tō ina o niu ia se whaasilinga mo le kupe maua i whapenga fu o ngā maua soifua mahalolo i ngā lei ia peira ngā e pro kalame whakakia iai e a ngā i le niu mo le o kasi o makai ai o le kakua kungu ua mai kauinga sa ngā lue mai lava iai aso ia se i o mai kaimingi o ave fo i lai ma wha mua e kaimingi le la aungi o niu le mai kau o le makanga luenga whapea fo i ane malo i e kulanga e la kinga e o niu wa ave i lawa wha mua i pura kalame wha ka kia pura kalame wha ngā solo ia o kulanga e wa wha kupula ia le mga onga ai wha o ngā inga o wha kupula ia ka kangaka ka kangu kupul ka koa kungu i kulanga e kangaka o ka kungu i ngei whapea fo i mawhafo wa wha kupula ia fo i kulanga i makiki maua i kulanga i ngei fo i Samoa longa wha o ngā inga whapea fo i ai o longa osi ngā e koe whafo alwha whikau wa wha i kia le kako popo maua wa le mawhai e kako niu oro i ai ngei ma popo maua mai o ngā whawheko ai ni mā tiki ma konga o i ai ia e pike me kau inga le ia o skasi leo ka kontai ai mo se fua lau lei ma se fo maru o inga lei wha o ngā inga i kulanga me e kau ma whawhapere kupe maua ia o whawhikau li piko i siri le ngei ngei ele ngaka e whapenga e o ngā le maua se popo a o le koe a ngā e fo i kako aku ngoi ele kulanga e koe koe ingo o le niu
pe o kulanga ngai o fa ai ngai ai I fa mo le officer e ai ku sai fo in sai linga ia po o survey e record il ka ko ku ela vea o mai ngi u polo ma saba oro fa penga o ka uki o fo ia a mai e fa mo e usa ma se fa ka inga ia e ko ke si ma ko milionga le fa ingo niu oro fa penga o ola ko inga ko mo se pa ko e tu sai ma fa mau nga ma susu e ngale officer na fa mau inai e tu sa ma le tolu te si ma le tolu miliona fa tawa fa o niu I Samoa ai ina o mai a susu e nga mai lo inai mona o le iba pasene le fa tawa fa o niu fo o lo I Samoa ma o se fa no anga fo ile il matanga luenga o na fallinga mai o le tele o ni o tolu se fulu le matutua mai fa tu sai na fa pia o ni uma sanga talava le toina mai o tatou tua a o fa ilangi le folaunga o se tasi le o fa na ta inga matanga luenga ina ia una ia le malo le tunu e fa atino ina le toina o niu mai e ngalo lue fa atasi fa atama ia le manu ai niu ona elena o Samoa o lo afia ia afianga o le manu ai niu ai wa afia uma le Pasifika sata ua le fionga ia to mata e sili le vave ngalo lue mo se fofo na ilo le no fo ia lava mai ua lava ina afia tele e pei o isi tatou watu no watua oi sama wo fo se lao e fa leo ina e se fa fetai ale suia le no ina matanga luenga e tu sai o ne tūlanga wa apa tuai mo le afio anga mo le tuai le nganga fa tai le lenga ia le fionga fo le minista le konsili ia ni se fo io le lo le office ia mo fai ona fatanuina le nei po kalame taua ma le matango fi ia wa lava le toi to wino niu ia ni se fo io le fatama ia le manuai niu ia en mo le toi le matonga le fa dai ia mo sui le matanga nei fa ia mo lunga le office ia sai ko ima ni ko ia lau ka utua ka tu tano ina ni kai sai ko ima na no silpia ia le toina ma le tineia ko yo le manuai niu lo a tiai tonu so tatu tunu nei o le tu alalo le matanga benga le malo le tunu ina ia ngalo due fa atasi mo nei vai nga taua e te tau fo yo na tato wi lo le taua tele o le niu ilo tato wola ma te mau ainga tap tailo kitiona o le Samoa Taulogologo o le anganga o le awai fa atasi e fa manatu le atuanga o le ono se fulu sausanga o le malo tuto atasi o Samoa o le fa moe moe autulia o lo mamanu wai le pol kalame o le sisinga fua o le nei sausanga o se atelenga le nei mai ale afana nai se kuni o toi nei o se anga na tatou tau nuu le i le aso i whaamana tui nai le ono sifu tau sanga talu na tuto o tasisi o tatou watu nuu le afiafi ana nafi sa tu i na loa ia mai ai si sau noanga whaapitoa a le fionga le tamaita i pale mia o ia fo le taita i fono le komiti o ta penanga i le manatu mawalunga o lo iai le malo na ia whaalolongia tangata umo Samoa le nei aso whaapitoa o la tatou whaamanatunga i le nei tau sanga ua whaataoto i le anganga. O le mawhai o na tātou patipatia whaatasi, le ono sifuru tausanga o le tātou malo tuto tasi. E whapea fo'i i le tau mawhai pea, ina ia tausisia tātou wai e inga whaalisoifua malo loina, mo le whaiti tia o le pepesi o le whaama. E peona mua i whailo atu i le atunuu. Ua whaiu ngā whonoina i le kāpeneta, le whaatino o porkalame uma mo le samiina o le tātou ono sifuru tausanga, mo le tausanga atoa. Sasau no manino fia mei, o le nei whaamoe moe le tātou taulanga na o si ma le whaatuatua i le atua, ma le loto mau mo Samoa, wa manu iai o tātou tupulanga, ato ai ma i lātou uma ele isoifua mai. O le anganga mawalunga lea, ua whaiu ngā whonoina ai e le kāpeneta, le ta oto atu i le paia o a fioanga, ma la alafanga, e whaatino ai lava ala tou sauni ngā lotu whaafitai, i le taia o le aso lulu, aso muamua o iuni, e whaafitai ai le tātou atua, ua tātou aulia, le tātou ono sifuru tausanga.
E whapea fo'i ni porkalame o le awhina ngalo iai, a whioanga malalawhanga, e whaatino i le aso. O le ata oto atu i le pulenga mamalu, a li I mawhaipuli. O lo tala sangaina le mamalu tele o le atunuu. O le lao le leile nei e nuti mea whaatasi ai tu malo. Wafio anga malalawhanga, e whaamanatu le tutu atasi to tonu lavo la tau lau whanua maloto I whale. O se whaamanatunga ese lea mai le tele o tausanga ua mawai. Mai manatu le malo le asili o na matango fie, mama whai o na awai mai ai vahenga ese o I tu malo manuu, ese ase au na maua se awanoa o mai ai le taulanga ia pia, I aso tumutumu le tutu atasi I tausanga ta itasi. Ao se tala fia foi tangata anu o lo o au mau I atunu I fafole nei tutu atasi, o na sasau noa manino la na fionga le palemia, e te tala le awanoa e whaatasi mai ai. E avea fo'i le nei lao e whaapai atuai I tupu mai e o le atunu. O lo e papa au iso se tu o le lalulangi. O te talitonu, o lo tāpena fo'i a o tau por kalame, mo le whamanatuina o le tuto atasi o le tātou atunu. I atunu ese, o lo o tau wafio ai. O le upo le tusi, o le Israelu moni, e susu e lona whaamalama, ma wawa ai I Jerusalema, a o Samoa, e ilonga I lana tū malana anganu, I aso whapenei. O te whaamanui atu, ia o tau tāpenanga uma, ua fuafuaina, e sami ai le ono sifuru tausanga o le tātou malo tuto tasi. Wa iai le whaamoe a mata le polokalame le tatai na o longo, ma whaailo sailini umai le atunu I le vailuanga o le pō le asonua, I whaafeilo a iai le aulia le atunu o lo naono se fulu tausanga, o na whaatino ai leo sauningo le tai ao le asolulu, aso mua yuni lua afe lua suman lua, le afana nai se kone mo lau Samoa Taulogologo. Inisi o tātou tala, o se ripoti na tamaile nei ale ofiso o numera whaamawina Samoa, I se suenga, Inisi o maketi a wale awina atu o fu o fa eleleanga I fafo, mo le masina o aperila, mo le moto I salafai, ma le moto upolu. O se atelenga le nei o le report. E to sai ma se reporti al ofisa o numera fa mawina Samoa, o lo o mawai se iloilonga fa le masina o fu o fa atoanga ma fu o fa eleleanga o lo o maua mai I maketi upolu ma savaio aperila o le tausanga nei. O le suenga maketi whaloto I whale ia aperila lua afe lua sfulua na whailoa mai ai le whaititi ai o tupe maua o oloa I le toro sfulutasi pasene. Ai olo o whaatapula ai na pea le sapalai na siiti ai le tau I lunga o le iwa pasene, pea whatustusa ia mati lua afe lua sfulua. O le whaititi ai o sapalai o maukeni matalo na matua I ilonga lo na pau I le masina watea. O la tau o sapalai o mautinoro na whaititi ai ilana pasene maasani e luas fulfitu pasene I le unas fulmalima afe varu se lau tala mai le maasina taluai. O le au whai o talo whaatau ia aperila na whaititia I le sfulutasi pasene mai ia mati e toro sfulua pasene le mawalalu na ilo le maasina lava lea I le tausanga taluai. Na pau le sapalai o talo I le toro sfulmalifitu pasene ia se fululua maasina taluai se ia o atu ia aperila o le maasina watea. O whai maketi o loto I whale ia aperila lua afe lua sfulua na pa ute isi I le tasi pasene ma ia mati lua afe lua sfulua. Ahe oro na tau ave rasi na si itia I le sfulu tasi pasene. A whatustusa I le maasina lava lea I le tausanga taluai o le sapalai o le whai I le taiminei e whaasfu 5% le mawalalu. Ai olo na tau maasani e ono sfulutolu pasene le mawalunga. O le sapalai o le taamu ia aperila lua afe lua sfulua na si le atu I le whaalua ina. Mai le maasina taluai o le maalosi o le whaatau matangata whaatau I te tono le atunuu mo taamu na si itia ailu na tau maasane I lunga I le tono sfulua no pasene. A whatustusa ia aperila lua afe lua sumatasi o le sapalai o le taamu o lo waiai nei sa lua sfuval pasene le mawalalo ai olo na tau maasani na si itia I le 5 pasene. O sapalai o popo na si itia I le 5% mai ia mati o tausanga nei. Ai o le tele o tangata whaatau na si itia ailu na tau averasi I lunga o le 5%. O le sapalai o le popo I le taiminei e 5% le mawalalo. Na ilo le tūlanga ia aperila lua afe lua sumatasi pe a whatustu sa atu iai. O luna tau averasi foi na pau I le lua sfulua pasene. Mai maasina e se fululua taluai se ia o mai ia aperila o le tausanga nei.
O le sapalai o le popo e tasi pasene le mawalunga ai orona ave rasi na pa u ila sfulu ono pasene. O le au fai o ulu na sapalai atu i maketi i sotono a aperila luafe lua sfulua na sili atu na ilo mati o le tausanga nei. Mana pa ulo na tau ave rasi e fitu pasene. Ha fatu stusa ia aperila luafe lua surtasi. O le sapalai o ulu o lo iai nei na pa u ile tolu sfulutasi pasene o lo na tau ave rasi na se itia ili sfulu ono pasene. Taptailo ki tiona, mola Samoa taulongolongo. Male a whaia sina tātou malolonga pupu o na toe taliu mailia mulnga ngana wha Britania. Your TV2 News will be right back after this short commercial break. Mawhai o na tafi e sere wha mai o le TP mai Samoa. E tutu se le pupui ngā o le pipisi o le siama TP, ma le vei rasi le COVID-19 fuluiva. Mawhai o na tātou pupui o le pipisi atu i le isi tangata, pe a pupuni wha le leilo ngutu, pe a e tale, pe makatua foi. Wha o ngā le lei se solo mama, e tale pe makatua i ai, ma au o le fiang solo. Tātou ngā doi whātasi. E pupui e tātou uma mai le TP ma COVID-19 fuluiva. E whai ngō fie, ma tau ngō fie, puinga na i lo tonga fitinga. Awane e misia, lunga o la wala anta le whakasa TV. I po an solua vai aso taitasi, le polkalame, ba ili le anto ponopona, le afo le malu le afiafa. Welcome back to another edition of your TV2 News for tonight. Leading our bulletin. Today marked a year since the historical event occurred in the history of the independent state of Samoa, when the Fatuatua Ileatua Samoa Watasi political party has been sworn in as a new government. Here's more from Le'afana Naisekun. Nothing symbolizes new beginnings and fresh starts more than early mornings. It's that glorious time of the day where the sun rises over the horizon and energizes every living being within its realm. That is the scene of this early morning in front of the Parliament House, when the Fast Party together with its supporters gathered together this morning to celebrate and think back to this day where all the challenges, hardships and tears of excitement all started. The hymns of thankful and praising started this special occasion this morning, and it was led by the Speaker of the House, Papa Li'ilio Oloipolata Ilmaspao. He is also a lay preacher for the Congregational Christian Church in Samoa, the Honourable Prime Minister Fiame Naomi Mata'afa. She is also the leader for the Fast Party. On her keynote stated that the pathway for the party to where it was now was an historical event in the history of Samoa,
The day that the Fast Party has to sworn in was a surprise to all Samoans when the Parliament House doors was all locked. But God has ways for his people. Even though the doors were locked, the event continues under a tent house. Now with God's way and the support from our people, our country is starting to go back to how it was, and the Fast Party is also starting to overcome some of the negativities that they have been facing from the beginning. A big congratulations to the Fast Party for reaching its 1 year of swearing in as leaders for our country. Lefana Naisekone for your TV2 News. The impact of coconut parks and replanting of coconut trees were the main objectives of a training that has been conducted by the Crops Division of the Ministry of Agriculture and Fisheries at Le'auva'a today. Here's more on this report. The impact of coconut parks and coconut plantation and the replanting of coconut trees in Samoa is the reason why the Crops Division of Ministry of Agriculture and Fisheries held a special program today at Le'auva'a. Le'auva'a Coconut Plantation is one of the largest coconut plantation area in Samoa. The purpose of this program was for the farmers and local workers of the village to conduct relevant trainings on the effects of coconut and replanting of more coconut trees. The event was attended by the Assistant Chief Executive Officer of the Ministry, To'omata Tanu To'omata, and some of the staff to conduct this important training. To'omata spoke on the purpose of the day and noted the huge impact of economy of Samoa when our people are not responsible and not replanting more coconut trees, because coconut is one of the most biggest income of Samoa by producing goods or exports such as furniture, food, handicrafts, and export goods. The effects of coconut trees because of coconut parks is the other reason why we need to protect our coconut trees, because the coconut is one of the most used and grown nuts in the world, and the coconut trees is one of the most utilized farm trees in the world. Most insects on coconut trees cause little damage and do not require chemical treatment. To'omata said that coconut bark is a pest of coconut and other important crops that is not found in the Pacific. The coconut nut for bark is widespread in Fiji, also found in Papua New Guinea and the Solomon Islands. Young coconut can fall early from just one feeding puncture. Therefore, the coconut bark can cause serious damage. Unfortunately, yield losses and hard to calculate due to the amount of nuts that fall naturally. However, the combination of natural fall and early fall due to the coconut bark can cause up to 100% of yields lost. To'omata said coconut was one of the main sources of income for our country, but it was noted that the impact of coconut plantation had resulted and caused the decreasing in our economy compared to the past years. The effects of coconut trees because of coconut parks can cause the whole Pacific economy down. Coconut parks are hard to see, as one park per harm can damage. Damage may be serious before the bark is noted and controlled. Population of the coconut bark can easily increase if not controlled, as the ability to fly lets them easily enter into new breeding areas. After the ministry survey, and they noted that the number of coconut in Samoa is 3.3 million. The ministry encouraged the public to implement the planting of coconut trees and to work together to eradicate the coconut industry, as it is not only Samoa that is affected by coconut industry but also affecting the entire Pacific. To'omata said it would be better to work for a solution soon than to move around and end up being affected like our being neighboring countries. Taulogologo for your TV2 News. Samoa's 60th Independence Celebration Program has been designed to promote the spirit of participation and exclusiveness. Here's more on this report from Le'afana Naisekoni. We are now counting down days till the celebration of our country's 60th independence anniversary. An announcement yesterday evening from the Honourable Prime Minister as we approach our 60th independence anniversary celebrations on the 1st June. Our program has been designed to promote the spirit of participation and inclusiveness. Our journey over these years is a testament of our unity as a nation, our faith in the Lord, and perseverance in trials and tribulations. We would not have made it this far if we had not steered together through the divine guidance of our God. We believe that centering our celebration for independence in communities
truly reflects our journey over these 60 years. It is also a tribute to our forefathers from all districts who led our movement for independence. We remember their offering and sacrifice. As announced earlier, Cabinet has approved a year-long celebration of our independence from 1st June 2022 to 31st of May 2023. Fia May highlighted in her speech that in this connection, she is pleased to announce that the program for the celebration of our 60th anniversary on the 1st of June will be undertaken in all districts and villages in Samoa. This will be the first time our independence will be celebrated throughout the whole of Samoa. The celebration programming and implementation will be the guidance of the respective Council of Chiefs in each district to organize a Thanksgiving service in the morning of Wednesday, 1st June as usual. The 1st of June is a public holiday. Government will hold the official flag-raising ceremony at Te Whau on the 1st of June 2022. Due to health restrictions for COVID-19, only a few will be invited to this event. It is our hope that through conducting of celebrations in each district across the country, we'll provide a golden opportunity for more participation and inclusion of our people while adhering to health measures to contain the spread of the COVID-19 virus. Cabinet has approved that all cultural entertainments and other events planned for our 60th independence celebrations will be held in September, together with the commemoration of the Te Wila Festival. Our families and relatives residing in all parts of the world will also celebrate with us. I would like to use this opportunity to reach out to our Samoan diaspora residing across the world. I am aware that many of you are also planning your independence celebrations in respective countries you live. We acknowledge your contributions and continued support for our country and families in Samoa. On behalf of government and all our people at home, we wish you all the best in your celebrations. For our celebrations at home, would again place importance of continuing to observe health measures to help minimize the spread of the virus. The commencement of our celebrations will be signaled by the ringing of church bells and setting off of sirens across the country at 12 midnight of Tuesday, 31st of May, 2022. Leafana Naisekone for your TV2 News. In other news, the latest local survey reports for our selected crops available in the markets in Upolu and Savaii for the month of April from Samoa Bureau of Statistics. Here's more on this report. According to the Samoa Bureau of Statistics local survey report, provides a monthly review of selected crops available in the markets in Upolu and Savaii for April. The local market survey in April 2022 showed that the overall volume decreased by 31%, while limited supply posted average price up by 9% when compared to March 2022. Significant reduction in the supply of pumpkin and taro strongly contributed to the decline in the volume index. The volume of supplies decreased 27% to 65,800 tala from the previous month. The total number of sellers decreased 4% to 248 from the 258 in March 2022. The volume of taro supplies in April 2022 decreased 11% from March 2022, a level that was 32% lower than the same month last year. Taro supply dropped by 37% in the 12-month period ending April 2022 in comparison to the 12-month period ending April 2021. Supply of banana to the local markets in April 2022 slightly fell 1% from March 2022, while its average price went up 11%. When compared with the same month last year, current supply banana was 45% lower, while its average price was 63% higher.
At an average of 26 kilograms, Ta'amu supply in April 2022 was more than doubled from the previous month. Strong domestic demand for Ta'amu pushed its average price up by 36%. In comparison with April 2021, current supply of Ta'amu was 28% lower, while its average price went up by 59%. Coconut supplies at 4,429 kilograms increased 5% from March 2022, while increased demand pushed its average price up 9%. Current supply of coconut was 9% lower than its level in April 2021. Its average price also fell 22%. In the 12 months ending April 2022, supply of coconut was 1% higher, while its average price fell in 16% when compared to the 12 months ending April 2021. The volume of breadfruit supplied to the local markets in April 2022 was more than doubled from March 2022, while compared with April 2021, current breadfruit supply dropped 31%, while its average price increased by 16%. Most of the vegetable produce supplied to the local markets in April 2022 experienced significant decreases, with the exception of cucumber and Chinese cabbage, which rose 45% and 15% from the previous month. The average of selected produce supplied to the local markets stood at 65,800 thala in April 2022, decreasing 27% from the previous month and went up by 32% when compared with April 2021. Taulogologo for your TV2 News. And that is the conclusion of your TV2 News for tonight. The special acknowledgement to the Samoa Water Authority for supporting your TV2 News. Until then, good night. Maole fai unga le na o lau Samoa Taulogologo i le nei tūla o la fiafi e momoli le anganga o le whaftai i le pūlenga o suawai mo lango ina o lau Samoa Taulogologo. Manuia whaasausanga o la fiafi tau whaasoifua. Tama, e iei se mea whale tonu lau pili. Aia, o ke lea lea maka o pili ma singal nge. E ono mafua ona iei ni liki tu tonu lo whanua. Ea? E mawhai ona siaki whanga aina lea lau mita. Whapea whiang ngā mea? Ta pē umahutu paipa, siaki lau mita o suawai, ai a whai o ta avili pēa, o lo na winga o lo iei ni liki, o liki maasani au fia ai. Fale le ta ua oleanga tane ma olo o alu pea le suawai. Mutu paipa e sina pe ata pe. Malaina paipa e papa e tutonu whanua. A mae ona fale leia ia vaenga, o tatau ona tū le wha ilo le mita pe ata pe. E mawhai ona talasanga i le pūlenga, mo le ilo inga o lau pili o le suawai. Pe a whai ua mae ona fale leia vaenga o lo liki. A sefe lau vai? Sefe foi lau tupe. I'm feeling lucky. Matau sa inia sa company na te whaamamai na lo siasi o manga. Ai alo mo ta mo lo lawa. A fia mai nei loa i le Ako Chemicals, le mātou tautua whaamama avenga matale tanuina mo o iso se taimi. Mātou te whaamamai na malu tā puai, whatali mālo, te tonu mawhafo so o se ofisa whaapea lo mo ta mo lo lawa. Fale whengaluenga, swimming pools, tawalunga ma apo fale, awala savali po o driveway, whaapea nā fo ile whafuluino te tonu mawhafo lau ta avale, ma waa whaangota whaapea mea fale. Olo o mātou tau aveina foi o loa tau o fia ma ananga tā, mol whaatino ino le au onanga, ina ia malia ato toa ai lo loto. Mātou te whaatauina foi bila au whaono po nei, e whaatama ia ina iso o se iniseti, ma manu whaalafua.